Okay, and last class we have discussed what is canonical form and what are the three types of PDE. Okay, we can classify a PDE as three types: hyperbolic, parabolic, elliptic. And also we have discussed what is characteristic equations and how to find a canonical form. This is the ready-made formula for the canonical form. Once we have two transformations, using these two transformations we have to convert the given PDE into a new domain. Okay, actually the PDE, given PDE in terms of x and y, the independent variable x and y, we transform the PDE to new independent variables psi and theta. Okay, new independent variables psi and theta, and these two variables are reversible. You can retrieve x and y from these two transformation. That's why that is the idea of independent variables. Okay, independent means their Jacobian is non-zero. Jacobian means determinant of psi x, psi y, theta x, theta y is not equal to 0. Okay, these two are equivalent statement. Either independent. Independent means one of them is not a multiple of other, or you can easily check the determinant is 0 or not. If it is non-zero, then they are linearly independent. In terms, this determinant is called the Jacobian of these two functions. Okay, and after computing u psi, u eta, u eta, eta, everything in terms of psi and eta, then we substitute in the given equation. By substituting in the given equation this one, then we get the canonical form. Okay, you have to compute ux, uy, this every partial derivative in terms of psi and eta, then substitute in this equation 1, then this equation 1 become like this, 1 become like this. Okay, and the coefficients a1, b1, c1, d1, e1, f and g are same. There is no change in f and g, only change for a1 to e1, a to e, that become a1 to, we denote a1 to e1, and you can evaluate that a1 using this formula. Okay, almost a1 and c1 are similar formulas. Instead of psi, here we use eta, and d1 and d1 also similar formula, psi and just replacing eta instead of psi. And b1 is different, it is 2 times a psi x eta x plus b times like b. Anyway, you have to by heart all these formulas to write the canonical form in time bound. So okay, we discuss this problem, classify and write the canonical form, and actually this is in hyperbolic type equation. We know that for a hyperbolic type equation, its discriminant is positive. Here it is positive, so it is hyperbolic. We know that for a hyperbolic type equation, we have two characteristic. Okay, we have two characteristic. One is a function of xy equal to some constant, and other is some eta of xy equal to other constant. We choose this function as psi and second function as eta. That's idea. These are the two transformations to convert a given PDE in terms of given PDE into a new PDE with respect to new variable psi and eta. Okay, then using this psi and eta, we can easily evaluate all these coefficients a1, b1, c1, d1, e1. I think what about this answer? ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയത് എവിടെയായിരുന്നു? ഐ തിങ്ക് സൈ ആൻഡ് ഈറ്റ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തില്ലേ? ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഈസ് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ്? 1 second. Discriminant, okay, 1 second, I will show. I think its discriminant is 4x square. Yes, after simplification is delta is equal to 4x square b square minus 4ac. Okay, its standard form is this one. This is the standard form. Comparing the standard form a, b, c, d, e, f, you can evaluate discriminant delta, that is b square minus 4ac. Okay, so here a is actually here a is 1 and b is 0 and c is minus x square, and every other coefficients are 0. Okay, so b square minus 4ac means that is 4x square.
isn't it? B square minus 4ac is 4x square. It is positive. So that's why this is hyperbolic. That's why it is hyperbolic. Okay. Then I think we already evaluated its characteristic. Characteristic is given by the formula dy by dx is equal to b plus or minus root of b plus or minus square root of discriminant by 2a. So here capital B is 0 plus or minus square root of 4x square divided by 2a, that is 2. So this is equal to 2 2x, right? 2x by 2, other one is minus 2x by 2. So we have two differential equations, dy by dx is equal to I think x and dy by dx is equal to minus x. By integrating this equation, these two equations, we get the relevant characteristics. Okay. By integrating this equation, I think this is y is equal to x square by 2 plus some constant of integration, and this become y is equal to minus x square by 2 plus some constant of integration. Then how to find psi and eta? The standard form is we have to convert these two characteristics like this: a function of xy equal to arbitrary constant, a function of xy equal to arbitrary constant. So compared to the standard form, this become y minus x square by 2 equal to c1, and this become y plus x square by 2 equal to c2, isn't it? So these are the two characteristics. Okay, so we can choose one function as psi and other function as eta. Okay, so here we are going to choose this as psi and this as psi and this as eta. That means our reversible transformations, psi equal to y minus x square by 2 and eta equal to y plus x square by 2. Now we have two transformations. Using these two transformations, we have to calculate uxx and uyy and substitute here. Okay, but that is a straightforward method. That is by using chain rule. Instead of using chain rule multiple times, we can use this ready-made formula. What is our ready-made formula? Yeah, this is our ready-made formula. So we can find a1 b1 and c1 everything using this formula. For evaluating a1 b1 c1 d1 everything, we have to find psi x psi y eta x eta y. Okay, so actually here our psi is equal to y minus x square by 2 and eta equal to y plus x square by 2. Okay, so to find a1 b1 c1 d1 e1, we have to find all the derivatives of psi and eta. Okay, so what is psi x? What is psi x? Psi x is minus x, and what about psi y? Psi y is 1, and what is psi xx? What is psi xx? -1. Minus 1. Then psi yy, 0. that is 0. Then I think we need one more one, psi xy. What is psi xy? Either you can differentiate, 0 അല്ലേ? yeah, either you can differentiate psi y with respect to x, or you can differentiate psi x with respect to y. Whatever be, its derivative is 0. Okay, these are the derivatives corresponding to psi. Similarly, you can evaluate eta x, eta x, eta y, eta xx, eta yy, and eta xy. Okay, what about eta x? Eta x is qx x eta x is y. Yeah, eta x is x. Eta y is 1. 1 This is 1 again 1. This become 0 0. And what about eta xy? 0 That also 0. Okay, by plugging all these values in this a1 b1 c1 d1 e1, you can find all these values because we know what is a b c d. Okay, a is equal to 1, b is equal to 0, c equal to x square, and all other coefficients 0 for this problem. So a b c, I think d e are 0. 1 second, and not only d e, d e and f also 0. I think f also 0.
also 0. And what about G? What about the right hand side? Yeah, here G also. Yeah, that's also correct. Okay, so everything is not in this formula. In this formula, in these 5 formulas, everything is known. A, B, C, D, E, F, everything is known, and eta x, eta y, everything is there. Okay, by substituting all these values, you can find A1, B1, C1, D1, E1. What is A1? ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം വാല്യൂ ഇട്ട് നോക്കി. What is the value of A1? ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. You substitute all these values. And what about A1? Eta x whole square. Yeah, this is eta x whole square. Eta x whole square. What is the value of A1? minus x square. X square Minus x square minus x. minus x square minus x എന്നാണ് വരുന്നത്. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കി. വാട്ട് ഈസ് a is 1 eta x square. Yeah, eta x square ആകുമ്പോൾ this become x square, right? Eta x is minus x. Minus x cube ആണ്. Minus x അല്ലേ eta x കിട്ടിയത് നമുക്ക്. Yes, minus x. Yeah, so eta x square means x square itself. ശരിയല്ലേ? Minus x square means x square itself plus b x square എന്നത് x square അല്ല. ഏതാ? Minus x square. Eta x square minus x square. 0 minus x square അല്ല. b minus x square ആയിരുന്നോ? b അല്ല b 0 അല്ല. b 0 അല്ലേ? b എന്ന് വെച്ചാൽ coefficient of actually one second നോക്കിയേക്കാം. xy ന്റെ coefficient u of xy. u of xy ന്റെ coefficient ഇവിടെ 0 ആണല്ലോ. ശരിയല്ലേ? So b is 0 and c is minus x square. അപ്പോൾ 0 കിട്ടും സാറേ. 0 ആണ് വരേണ്ടത്. So 1 into minus x square plus b is 0 plus c എന്ന് പറയുന്നത് minus x square. So minus x square into psi y square. Psi y is 1, that is 1. So this is actually x square minus x square, that is equal to 0. So here a1 is 0. Okay, similarly you can evaluate all other coefficients. ഒരു പണി b1 കൂടി ചെയ്തേ, ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്തേ, ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകും. കാരണം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്ന് മാറട്ടെ. പെട്ടെന്ന് b1 ചെയ്തേ. Evaluate b1. ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. minus 4x square. b1, yes, correct. b1 is minus 4x square. Similarly, you can evaluate c1, d1, e1. c1 is 0 and d1 is minus 1. ഇത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊള്ളണം. And e1 is 1. Okay, these are the values. So a1 is 0, b1 is minus 4x square, c1 is 0, d1 is 1 and e1 is 1. Okay, അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് പ്ലഗ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ. So what is the canonical form? So the canonical form is a1. a1 is 0, that means 0 times u psi psi, so that time becomes 0. Plus what about b1? Minus 4x square, so minus 4x square into u psi eta. Okay, you just plug in these coefficients, that's all. So c1 is 0, so that time is 0, plus d1 is minus 1, so minus u psi, and e1 is 1, so plus 1 into u eta, plus fu. F is already 0, so that time is 0, and g is also 0, so that is equal to 0. So
So what is the canonical form? So the canonical form is minus 4x square u psi eta minus u psi plus u eta equal to 0. This is the canonical form. But actually this is not in full canonical form, because this involves an x square. Okay, we have to find a new PD in terms of new independent variables, because now the new independent variables are psi and eta. So we have to convert this x square in terms of psi and eta. We know that what is psi and eta. Using these two transformation, we can eliminate x square. Then how to eliminate x square using psi and eta? How to eliminate? How to write x square in terms of, or minus x square in terms of psi and eta? Eta minus psi minus eta. Yeah, if you consider psi minus eta, this become minus x square by 2. Okay, y cancel ചെയ്ത് കളയാം. Then minus x. Eta എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ അല്ലേ ഈ Psi is y minus x square by 2, eta is y plus x square by 2. We have to replace this x square. സൈന്റെ സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടില്ല. സിമ്പിളുടെ പേര് ഓക്കെ, this is psi, xi. This is eta. ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഈ എൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരിക്കണത്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് xi, xi. കൺഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ. പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെയല്ല എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ നൊട്ടേഷൻ ഇതാണ് നൊട്ടേഷൻ. എവിടെ നമ്മൾ അല്ല, അത് ഇതാണ് സാധനം. ഇതിനാണ് സൈ എന്ന് പറയുന്നത്. സൈ എക്സ് പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോ വേറെ ഏതാണ്? പിന്നൊരു സാധനം പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൈ അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അല്ല, ദിസ് ഈസ് ഫൈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇത് ഫൈ ആണോ? ഇത് സൈ, PSI സൈ. ഇത് ഫൈ. അത് സാരല്ല, സിമ്പിളിന്റെ ഒരു നൊട്ടേഷന്റെ ഇഷ്യൂ അല്ലേ. എനിവേ ഇവന്റെ പേര് സൈ എന്നാണ്. സൈ എന്നാണ് പറയണത്. സാധാരണ എക്സ് ഐ എന്നാണെങ്കിലും സൈ എന്നാണ് പറയാറ് ഈ സാധനത്തിന് കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് സൈ, ദിസ് ഈസ് ഈറ്റ. ദിസ് ഈസ് സൈ, ദിസ് ഈസ് ഈറ്റ. നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം. സൈൻ ഇങ്ങനെ എഴുതും, ഈറ്റേനെ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാം. ഈറ്റ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം. Okay, so what about our x square or minus x square? We consider psi minus eta. So when psi minus eta, this become x square by 2 minus x square by 2. Yeah, that is minus x square. Correct. So psi minus eta is minus x square. അതുകൂടെ കൊണ്ട് substitute ചെയ്യുക. So the ultimately our canonical form is, so the canonical form is minus 4 times, so okay, so minus x square is psi minus eta. So this become 4 times psi minus eta u psi eta minus u psi plus u eta equal to 0. So this is the canonical form of given PDE. Okay, so this is the given PDE, this is the canonical form. Okay. So now the given PDE in terms of two independent variables x and y, the canonical form is also a PDE that is in terms of other two variables, and these two variables are reversible. You can find x and y
using psi and eta. Similarly, you can find psi and eta using x and y using this relation. Okay, that's why these relations are called reversible transformations. You can retrieve x and y from psi and eta. Okay. So for some problems, the canonical form is easy to solve. Maybe the given problem is not easy to solve, maybe almost impossible to solve, but maybe sometimes the canonical form is easy to solve. Okay, this is not the case. This is only a canonical form. For example, we consider another example. So okay, ultimately u psi eta equal to, yes, u psi minus u eta by 4 into psi. Yeah, correct. This is the canonical form of the PDE. Clear? So next we consider another problem. Classify and reduce the PDE to canonical form and solve it. Okay, actually this problem is almost impossible to solve, the complicated PDE, but its canonical form is very simple. Its canonical form is very elementary PDE that is solvable. Okay, so by solving that PDE, we can find the solution of this original PDE, even though it is a complicated PDE. Okay, so first of all, we have to find the canonical form. First we have to classify it. So what is A? Here A is y square and B is minus 2xy and C is x square. Then A, B, C. What about D? What about D? What is D? Comparing with the standard form. We can compare this with the standard form. What is our standard form? Standard form is A into uxx plus B into uxy plus C into uyy plus D into ux plus E into uy f into u equal to g. Yes, this is the standard form. F in the U Yeah, u alone. That's all. difference du by dx. U x എന്ന് പറയുന്നത് partial derivative of u with respect to x, dou u by dou x. Uy stands for the partial derivative of u with respect to y. Okay. uxy suffix uxy stands for partial derivative of u with respect to x and y. That means second partial derivative. Dou square u by dou x dou y. Yes, dou square u by dou x dou y. It's a simple notation. Okay, so comparing with the standard form, what is D? minus y square by x. Yes, minus y square by x. Then E equal to minus x square by y. And what about f and g? What about Zero. Yeah, both are 0. There is no term containing u alone. There is no term without u. Okay, so both are 0. So now A, B, C, D are there. Then next we have to classify it. How to classify? Instead of for classification, we have to find delta, discriminant. Delta is b square minus 4ac, and here b square is minus 2xy square. That means 4x square y square. B square minus 4ac. A is y square and C is x. Zero. Yeah, so 0. So it's a what type? What is the classification? If discriminant is 0, then it is called Parabolic. yeah, parabolic. Yes, parabolic. So this is a parabolic PDE. Okay, then how to find the canonical form? How to reduce it to canonical form if it is a parabolic thing? We know that for a parabolic equation there is only one characteristic. So we have to find one more. Okay, we have to choose one more. So how to find the canonical form if it is parabolic? So we have to find the characteristic. What is the characteristics? Characteristic is given by the formula dy by dx is equal to b plus or minus root of delta by 4a. And here b is minus 2xy, delta is 0. So what was minus 0 by 4, not 4a, is it 2a? Sorry,
by 2a. b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. That is characteristic. So 2y square. yeah, 2y square, correct. So this is equal to minus x by y, right? Yes, sir. Or minus x by y. Yeah, minus x by y. So we have only one characteristic by solving this equation. How to solve this equation? How to solve this differential equation? dy by dx equal to minus x by y. Method of separation. Yes, correct. This is the called method of separation. So you can easily separate it. So y dy is equal to minus x dx. So now it is integrable. So left side become y square by 2. This become minus of x square by 2 equal to some arbitrary constant. And this is nothing, y square by 2 plus x square by 2 equal to some constant. You can take LCM, so this become y square plus x square is equal to term 2c. C is an arbitrary, so 2c is an arbitrary, so you can take it c1. So now we have one characteristic, that is nothing, x square plus y square equal to c1. Okay, so we have one characteristic equation, x square plus y square equal to c1, since it's a parabolic. Okay, we can choose this as one transformation. So I'm going to choose psi as x square plus y square. Then how to find eta? You can choose any function. Eta has no restriction. In the case of parabolic, you can choose eta as any function. Only thing is eta should be independent to psi, that's all. Okay, in the case of parabolic, you can choose any function as eta, any function of xy as eta. Only thing is eta should be independent of psi. Independent means eta is not a multiple. Eta is not a scalar multiple of psi. Eta psiയുടെ scalar multiple ആവരുത്. Or ഒന്നില്ല അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം. Or you can choose eta in such a way that Jacobian is not equal to 0. Okay, better I think you can choose eta is not a multiple of x square minus y square. Can you give a function which is not a multiple of x square plus y square? അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലാത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം. x plus y. X plus y, yes. X plus y is a function of xy. It is not a multiple of psi. So it is okay. So you can choose eta is like this, no problem. Then you can find psi x. ഇക്വേഷൻ വേണേ എടുക്കാവോ? എങ്ങനെ എടുക്കാം, ഒരു പ്രശ്നം. only thing ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവരുത്, ഇതിന്റെ സ്കെലർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവരുത്. ശരിക്കും സ്കെലർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവരുത്, ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആയി വരരുത്. അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഞാൻ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ലെന്നുള്ളൂ. ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാനും പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു 5 ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല. കാരണം ആക്ച്വലി നൗ ഈറ്റ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സൈ, ശരിയല്ലേ? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ റേസ് ടു 5 എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈ റേസ് ടു 5. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് that is possible. Okay, so in the extreme case ഇതാണ്. എക്സ്ട്രീം കേസിൽ വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ഈറ്റ ഈസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സൈ എന്നാണ്. സൈയുടെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇതിൽ വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാം. യു ക്യാൻ ചൂസ് എനി ഫംഗ്ഷൻ such a way that its Jacobian is not equal to 0. Theoretically, its Jacobian is not equal to 0. That's all. Okay, that means eta is not a function of psi. And function ആയിട്ട് വരരുത്, സ്കെലർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടൊന്നും വരരുത്. But there is a problem. The problem is, suppose we choose eta as x plus y. ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക. Suppose we choose eta as x plus y. This choice is okay, no problem. But sometimes the canonical form corresponding to this choice. Okay, now we choose eta is like this, psi is like this, and eta is like this. Corresponding to this choice maybe is canonical form. A canonical form may be not solvable. ചിലപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Maybe that canonical form is more complicated than this one given. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. Okay, depending the choice of eta, the canonical form may be complicated, may be simple, depending on eta. ഓക്കെ, അതിന് നമുക്ക് വേറെ മെത്തേഡൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് വേറെ ടെക്നിക്കൊന്നുമില്ല. ബട്ട് നോർമലി സാധാരണഗതിയിൽ ഈറ്റ ചൂസ് ചെയ്യണത് വാട്ട് ഈസ് സൈ ഓൾമോസ്റ്റ് സൈനോട് സിമിലർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും.
This is only a trial and error method. ഇതിനകത്ത് വേറെ തിയറട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതിന്. ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തഡേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് ചെയ്താൽ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് വരും. സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ചൂസ് ഈറ്റ ആസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റീസണും ഇല്ല കേട്ടോ. വൈ വി ചൂസ് ഈറ്റ ആസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ? നോ റീസൺ. യു ക്യാൻ ചൂസ് എനി ഫംഗ്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സൈ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അതാണ് എൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ ഐഡിയ. യു ക്യാൻ ചൂസ് ഈറ്റ ആസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സൈ, അതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ഈറ്റ, കനോണിക്കൽ ഫോം മേ ബി സിമ്പിൾ, മേ ബി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ട്രയൽ ആൻഡ് എററിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഈറ്റ് നമ്മൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സാധാരണ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫോമുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനോട് അനലോഗസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, ഇതും ഒരു നല്ല ചോയ്സ് തന്നെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല, നിങ്ങളത് വെച്ച് നോക്കണം. എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരും നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കണം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ കനോണിക്കൽ ഫോം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് ചോയ്സ്, അത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. നോ പ്രോബ്ലം, എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോയ്സിൽ മുന്നോട്ട് പോവേണ്ട, ബിക്കോസ് ദിസ് ചോയ്സ് ഗീവ്സ് എ ബെറ്റർ ഫോം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് പരാബോളിക്കിൽ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. വി ഹാവ് വൺ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബിക്കോസ് വി ഹാവ് വൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. വി ഹാവ് ടു ചൂസ് അതർ വൺ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ജക്കോബിയൻ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ഓർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സൈ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫോർ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു choose ഈറ്റ ആസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ. Then we can evaluate all the derivatives. We have to evaluate all the derivatives, psi x, psi y, psi xx, psi xy, psi yy. What is psi x? Psi x is 2x, this is 2y, psi xx is 2. What is psi xy? Differentiate psi x with respect to y. What happened? 0. Psi yy is again 2. Similarly, you find all the derivative of eta, then substitute in this formula. Which formula? These formulas a1, b1, c1, d1, e1. We have to evaluate these 5 coefficients using the derivative. Okay, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ. Then you substitute all the values of a1, b1, c1, d1, e1 in this given equation. That gives the canonical form. Okay, I'm going to write the canonical form. So after simplification, after substituting all these values in this given, okay, first of all we have to write the standard form. Like in a standard form, first of all we have to write the standard form. Then we identify a b c d. Okay, then substitute a1, b1, c1, everything in the standard form of the canonical form. Substitute here, then we get the canonical form as like this. Yeah, the canonical form is like this: dou square u by dou eta square equal to 0. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വരണത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. After substituting all these values, we get ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. a1 is actually 0, a1 0, b1 0. സിംപ്ലിഫൈ ഇങ്ങനെ വരണം കേട്ടോ, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊള്ളണം. c1 equal to 16 x square y square and d1 equal to 0 and e1 also 0. Okay, after evaluating psi x, psi y, everything, and substituting a1, b1, c1, we get a1, b1, c1, d1, e1 as like this. Okay, so what is the canonical form? The canonical form is a1, okay, everything is 0, so c1, that is 16 x square y square into dou square u by dou eta square, isn't it?
So C1 is the coefficient of dou square u by dou eta square. So 16 x square y square dou square u by dou eta square equal to 0. So this is the canonical form, but this canonical form involves xy. Okay, but in this case we don't want to we can't we don't evaluate, we don't eliminate this x and y, because this product is 0. This is true for every eta and every psi and eta. This is true for all psi and eta. This is true for all psi and eta, implies what? Dou square u by dou eta square equal to 0. This equation is 0 for every psi and eta. Okay, that is possible only when this value is 0, because 16 is never not equal to 0, and this quantity is 0 only when x equal to 0 or y equal to 0. Okay, so this product this product should equal to 0 for all psi and eta. That is possible only when dou square u by dou eta square equal to 0. That's why the canonical form is like this. After finding a1, b1, c1, you will get these values. Then we substitute in the standard form. You get, this is the canonical form, and this expression should 0 for all psi and eta. That is possible only when this value is 0. Okay, so that's why its canonical form is dou square u by dou eta square equal to 0. Then we can easily solve this equation. How? And now that means these two PDEs are equivalent. These two PDEs are equivalent. That is the meaning. These two PDEs are equivalent means by the transformation psi equal to x square minus y square, and which our psi is equal to x square plus y square, and eta equal to x square minus y square. By using these two transformations, we get, this is the corresponding canonical form of this PDE. How to solve this PDE? By direct integration. By integrating this PDE with respect to eta. Okay, then what happened? Integral 0 d eta. If you integrate with respect to eta, this become dou u by dou eta equal to constant of integration. What is the constant of integration when we integrate with respect to eta? The constant of integration is a function of psi, isn't it? If you differentiate again with respect to eta, this side becomes 0. So in the case of partial differential equations, if you integrate with respect to eta, then the constant of integration is function of other variable. Okay, our aim is to find u. So we have to integrate again with respect to eta. So we again integrate with respect to eta. Then what happened? LHS is u. U means u is actually a function of psi and eta. Now u is a function of psi and eta. U psi eta is function of eta. Yeah, because here we integrate this expression with respect to eta. Okay, integrate every constant of integration varum ningalku ariyalo. Okay, what is the idea of constant of integration? For example, we have to integrate x square. Okay, then integrate with respect to x. Then we know that its integration is x cube by 3 plus constant. Why this constant? That means this is called antiderivative. Integral is called derivative. Yes, that's idea. That's all. If you differentiate this expression with respect to x cube by 3 plus c, this gives x square. So that's the idea of constant of integration. Okay. Similarly, here we are going to differentiate this expression with respect to eta. Okay. When we differentiate with respect to eta, what is the value? What about f of psi? If you differentiate with respect to eta, what about f of psi? Zero. If you that's all. If you differentiate this expression with respect to eta, we get expression like this. You got it? Yeah. You get expression like this. This is the given equation dou square u by dou eta square equal to 0. Once we integrate this with respect to eta, we get dou u by dou eta equal to f of psi.
If you differentiate, if you integrate this one, differentiate this one. Okay, that's why we put f of psi. Because when we integrate with respect to one variable, we can treat other variable as constant. That's why we use a function of psi. You can choose any function of psi. Okay. ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് x² + y² അല്ലേ? ഇവിടെ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് x² + y² ആണ്. എനി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് x² + y². അതായത് എങ്ങനെയുള്ള എടുക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം എക്സും വൈയുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് നൗ വി ട്രീറ്റിംഗ് യു ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സൈ ആൻഡ് ഡീറ്റ. പ്രസന്റ്ലി അവർ ഫംഗ്ഷൻ യു ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സൈ ആൻഡ് ഡീറ്റ. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് എൻ അണ്ടർലൈൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സൈ ആൻഡ് ഡീറ്റ. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബട്ട് നൗ വി ട്രീറ്റിംഗ് സൈ ആൻഡ് ഡീറ്റ. നൗ വി ട്രീറ്റിംഗ് യു ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സൈ ആൻഡ് ഡീറ്റ. ഓക്കെ. സോ മേ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇഫ് യു ദാറ്റ് മീൻസ് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ ഈറ്റ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0 നോ. Suppose integrate, then what happens? Then we get dou u by dou eta equal to e raised to psi. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. If you differentiate, you get the same answer. ശരിയല്ലേ? ഇത് നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ with respect to eta. What happened? You differentiate this expression, what happened? 0. Same കിട്ടില്ലേ? dou square u by dou eta square equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. So in general, you can choose any function of psi. Like C, ഇവിടെ C എന്ന് വെച്ചാൽ C is not a fixed number. C can choose any arbitrary number എന്നാണ്. C can take any number. Similarly, here f is an any function of psi. That's all. കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല, അപ്പോൾ y² ആണ്. എവിടെ? ഇവിടെയോ? സി y² എടുക്കണം. ഇവിടത്തെ കേസാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടുത്തെ കേസ്. ഓക്കെ. ഇഫ് അത് നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, suppose our problem depends 2 variable, then here we can choose y, no problem. A function of y now. Okay. കേട്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ കാൽക്കുലസിൽ y ഇല്ല. there is only one independent variable. y is a dependent. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം അവിടെ വേറൊരു വേരിയബിൾ ഇല്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് 2 വേരിയബിൾ കാൽക്കുലസ് we can treat other variable as a constant. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർബിട്രറി വരുന്നത്. ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. സോ അവർ canonical form is dou square u by dou eta square equal to 0. Integrating with respect to eta, this become dou u by dou eta equal to a function of psi. If you differentiate this expression, we will get the same answer. Okay. Again you integrate with respect to psi. What happened? So okay, again we integrate with respect to eta. Then what happened? LHS become u. What about the RHS? What is the integration of f of psi with respect to eta? f of psi in eta. Correct. Because now f of psi, whatever be the function, f of psi is a constant with respect to eta. So its integration become eta into f of psi plus what? Constant of integration. But here integration is with respect to eta. So what about the constant of integration? Function of psi. Yes, it's another function, another arbitrary function of psi. You can take it as some g of psi. So this is the final solution. But now u is a function of psi and eta. Our aim is to solve this PD. So we have to find the solution in terms of x and y. We know that this psi and eta is reversible. You can resubstitute psi and eta. So what is u of xy? What is our eta? Psi is equal to, what is psi and eta? Psi is x plus y square. X square plus y square, and eta is x square minus y square. So by substituting the psi and eta, now we will get u in terms of x and y. So eta is x square minus y square into arbitrary function of x square plus y square plus some arbitrary function of x square plus y. So this is the general solution of this PDE. You got it? By choosing different f and g, we can find all the solutions of this PDE. For example, for example, you can find one solution. If you choose f as some
suppose we are going to choose f of t as e raised to t and g of t as some t square, then what is the solution corresponding to this choice? What is the solution corresponding to this choice? If you choose f of t as e raised to t and g of t as t square, then what is the solution? uxy equal to e raised to x. no, my question, what is uxy? Ultimately, what is uxy? Here f and g are arbitrary. In this, in particularly, അതായത് x square t into e raised to t. no, final solution should be in terms of x and y. Okay, x square. Yes, x square minus y Square minus y square e raised to x square plus y yes, square e raised to x square plus y square plus x square plus y square the whole square. Yes, this is the solution. You can easily verify that this is a solution of this PDE. You can check it. Complication you can check it. Okay. Similarly, if you choose another function, another f of t and g of t, then you get another solution. So this is not a single solution. This is a family of solutions. Say this family contains infinitely many solutions. By choosing different f and g, we will get different solution. You got it? And technique മനസ്സിലായോ? എൻ്റെ പോയിന്റ് പിടി കിട്ടിയ എന്താ? Yeah, there are infinitely many solutions are there. So that's why these type of solutions are called general solutions. Solutions involving arbitrary functions are called general solutions because that give all the solutions of this PD. ഈ പരിപാടി എപ്പോഴും പറ്റില്ല കേട്ടോ. ദിസ് ഈസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ചില പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Okay, so this is the most general solution involving arbitrary function. Similarly, if you choose, suppose one may choose f of t as ഞാൻ t എന്ന് എഴുതിയത് അകത്തുള്ള വാല്യൂ എന്തോ ആയിട്ട് വേറെ വേരിയബിൾ കൊടുത്താൽ suppose f of t equal to some t square minus t and g of t is equal to sin t, then this give a solution. So solution become uxy equal to x square minus y square into f of t യുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇത് വരും. അപ്പോൾ x square plus y square whole square minus x square plus y square plus here this becomes sine of x square plus y square. That is also a solution. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ് ഇതാണ്. Actually this PDE is not easy to solve. It is not solvable, but using the canonical form we get a very simple canonical form, and this canonical form is solvable. By solving this canonical form is solvable, and this canonical form is solvable. By solving this canonical form we get solution like this. ഇങ്ങനെ ഒരു solution കിട്ടി. And next, by resubstituting the value of psi and theta, we get the solution in terms of x and y. Okay, this idea clear ആയോ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടോ? 10 വരുന്നു സർ. എന്നാ പിന്നെ വേണ്ട, അവസാനിപ്പിക്കാം.